So guys, all we know mun san a TradingView ne ake analysis na technical analysis. So yanda za ka yi predicting market naka using drawing tools and indicators, kuma da inda za ka yi predicting na market. So a TradingView ne muke yin wannan, as per either kana trading Forex ne ko kana trading crypto ko kana trading stock ne. So TradingView ne za ka iya analysis naka, kuma da sauransu. Ana ma fundamental a cikin TradingView, kuma ka yi sharing ideas da sauransu. So let's dive into it. So wannan shine TradingView, kamar wanda ba su san shi ba za su iya ɗauko shi. To ga shi na sama TradingView. So as per an ka shiga TradingView, farko abin da zai fara nuna ma haka zai nuna ma. So what you need to do first shine in baka yi register ba, in baka yi sign up ba, so da ka zo nan wajen menu nan. So da in ka zo wajen menu nan za ka ga sign up ta nan. Da yake ni na riga na yi sign up, gashi nan Fahimtar. So da ka ga sign up, sai ka shiga kai sign up. So in kai sign up da email naka, that means ka riga ka register da su kenan. So in kai register da su, za ka yi using ɗin TradingView naka, amma ka ga ya sa ma 30 days free retail. So za ka yi upgrading nashi zuwa pro level nashi. So abin da za ka yi next shine sai ka dawo, za ka yi zuwa ka duba settings. So in kana son shi a light ne ko kuma darkness, za ka iya sawa, za ka yi sa shi a darkness da sauransu, da chart da watchlist. So abin da kai za ka yi next sai ka dawo watchlist ɗin nan. So me watchlist ɗin nan yake mana a TradingView? Watchlist yana mana irin abin da kake trading ko da yaushe. So no need a ce sai ka in ka zo trading sai ka je ka yi searching. So za ka yi adding nashi ne a watchlist, wanda in ka zo trading kawai za ka gan shi a nan wajen. So shine watchlist. So misali na farko shine in ka zo nan, za ka yi adding duk wani abin da kake trading, either stock ne, kaga na farko index shine yake sama, shine da SY dollar kenan. Sai stock da nake trading su ne suke sama. Sai futures, sai forex kaga euro USDT, GP USDT. So in kana trading forex, sai crypto. So crypto kaga kamar su BTC, hamster, Myro USDT, BTC da su SRP, su da su Dodge. So za ka ga kuma wayansu wannan me ma sunan shi a nan Forex a nan, sannan kuma aka ga wayansu stock a nan. So watchlist ɗin nan yanzu misali in za ka yi adin coin da kake so ka yi adin nashi a watchlist, za ka zo don plus sign nan a sama. So in ka danna plus sign nan, so za ka yi searching duk wani coin da kake so ka yi adin. Kamar misali ina so in adin high USDT. So in kai searching high USDT as a crypto trader kenan. So in kai searching high USDT, so za ka ga different high USDT a nan. So abinda za ka lura, za ka ga sunan exchanges, different exchanges a gefe. So yana mana kowane exchange yana da chart nashi, yanayin tafiyan chart nashi. So kuma ƙasa exchange za ka ga abin da ake cewa spot crypto dev. So kuma kai ba spot, in dai spot trading kake yi, so za ka yi zaba spot. So da akwai spot, akwai kuma perpetual traders. So za ka yi zaben spot chart under Binance. So kaga kamar yanzu a misali mu da muke using Bybit, so za ka zo ƙasa sai ka zo ka nima Bybit. So kaga Bybit a nan, ga Bybit na a sama, a ƙasan shi aka sa swap crypto. So that means wannan yana ma contract kenan, kaga USDTP.P. So duk wanda kaga USDT.P ne yana mana contract kenan, wanda traders suke trading domin su samu kuɗi su making profit. So za ka yi adin nashi a watchlist, sai ka danna wajen plus ɗin nan. So in kai danna wajen plus ɗin nan zai adi. So ni da yake ni na riga na kai level da ba dan ya adi ba, sai dai na yi download pro nashi, su sai ka ga bai yi ba. So in ma Binance kake trading, so za ka yi zuwa ka gani .p, za ka duba ka ga .p ɗin nan shine na Binance. So za ka yi adin nashi. So perpetual trading kenan, swap crypto a ƙasa, ba kai ka je ka ga spot ka ci kana duka, saboda spot chart da na perpetual ba dai bane. So duk wani exchange da kake da shi za ka yi a wannan nan. In kuma kana so ka je chart ne direct, in ka danna nan ka zo kai searching duk wani chart din da kake so, filter zai kai ka. So amfanin watchlist kenan. Shi kuma wannan editing ne, za ka yi editing watchlist ko kuma news by watchlist shine. Shi kuma wannan shine irin reading list haka a under watchlist naka, shi ma za ka yi saka shi. So next thing abin da ya kamata ka sani shine kamar yanzu za ka shiga charts, shine nan wajen ideas yana mana different companies, irin company na trading haka, platform na trading, either crypto, forex, index ko futures ko bond ko kuma stock. Su suna sharing ideas a ta nan, yanayin duk wani chart ɗin da ka sani. In chart ɗin BTC ne haka ka duba ko ideas na different wannan. Sai shi kuma exploit nan,
explore yana ma'ana irin like wajen da zaka ga irin su fundamental kenan, sentiment, irin market sentiment akan duk wani coin ko stock kake trading ko forex. In ka ja duka zaka gani, kaga forex, kaga futures, kaga bond, kaga economy. So nan chart yana ma'ana presently chart naka na wannan shine yake ma'ana nan wajen. So in ka zo nan watch list naka, so yanzu a misali da aka shiga chart na a ce atom USDT in nan, sorry gashi nan atom USDT nan. So in ka ja shi haka, so zaka ga wani abin da zaka ga blue a nan, so kaman chart zaka ga alama, zaka ga delete yana ma'ana ka cire shi a watch list. Alert shine aka yi setting wannan market din alert. So in ka danna wajen chart din nan direct zai kai ka chart din nan. So in ya kai ka chart din nan haka, so kaga ya kai ka direct chart abin da kake so kai trading kenan a kan watch list naka da kai adi. So wannan shine first video akan TradingView futures. So akwai second videos kamar da na faɗa, za mu yi second video akan TradingView shine wannan. So second video akan TradingView me ke mana, so shine wajen chart. So zan yi bayani akan chart futures. So na farko dai abin da ya kamata ka fara sani as a newbie, and ko ba newbie ba, as a pro trader, you need to like understand something here. So chart namu yana moving ne like vertical. Chart na TradingView yana moving ne vertical da horizontal. So haka chart namu yake moving na TradingView. So nan shine inda price namu a vertical namu shine inda price namu yake bi. Vertical shine price place. Vertical namu shine price place, ka gani? So yana ma'ana nan kenan in ka ja shi haka zai nuna ma asalin price da market din nan da ya kai a ƙarshe, kuma zai nuna ma inda aka fara launching nashi a price na atom naka. Sannan horizontal namu shine like datas namu, volume kenan, datas namu. So datas namu shine nan horizontal din kenan, horizontal din kenan, ka gan shi shine datas namu. Kaga from a ce yanzu misali kaga from June ya fara daga nan, ka gani June datas ya fara daga nan, so har zuwa nan wajen. So nan ne shine horizontal namu, ka gani shine horizontal namu. So TradingView yana moving ne based on horizontal and vertical. Horizontal and vertical abin da yake moving kenan. So vertical shine ne price, horizontal na data. So kowane angle inda yake moving TradingView yana da amfani, kuma ya kamata ka fahimce shi, saboda bayan da zaka yi kai trading din price, wanda actually mu traders muke mistake kenan. Bayan da zaka yi trading price ka bar datas volume kenan, ka ce ka bar datas baka bin da kwanakin price yake haura yake shuka ba. So ko a statistic ne a misali inda ake trading, ko kuma chart ne zaka baka kai drawing, in baka san datas ba, a misali aka baka datas haka from beginning, aka baka datas haka, wayannan ne datas naka. Kaga wannan datas sun yana ma'ana kwanakin da price suka tattashi kenan a haka, price ya tashi ya shuka a haka. So wannan shine kaman technical naka. Sai ka fara zane tun daga nan price din haka, sai ka zo nan ka tashi akan da wannan naka, sai zo nan sai yadda kana haka. So wannan shine price naka. So in dai baka yi understanding din vertical da horizontal ba, kaga kaman wannan candlestick din nan da muke using shine like price namu kenan. Price namu shine yake dealing da vertical candlestick din nan. So wannan kuma shine volume namu, so shi yake dealing da data kenan. So wannan candlestick din nan da kake gani shine muke using, muke predicting price movement market, saboda mu retailers traders ne, so mu muna trading ne based on mu samu profit, price movement. So muka using chart din nan, muka using type of chart din nan shine da mu fi samu abin da muka fi so a market, so da akwai different type of charts. So mu muna using candlestick chart din nan ne. So kamar da ka gani a chart din nan, zaka ga color in candlestick chart din, wayansu zaka gani in ka fara shiga kai zaka ga naka red ne, zaka ga red da black ne, red da green kan, sorry, red da green ne. So red da green, red din yana ma'ana in ka ga red din shine a black, a chart ina nan black din kenan. So shine red. So in ka ga red din yana ma'ana irin market na shuka kenan, bearish muke kiran shi. In ka ga kuma green din nan yana ma'ana market na tashiwa sama, bullish kenan muke kiran shi buy. So shi kuma red din shine sell. So
green shine buy. So amma ni a chart ina na canja color na kuma da shi black shine sell ina. So da haka nake so chart ina ya zanto. So in zaka canja color zaka kawai da double clicking ne akan chart din zai kai ka nan, ka ganda zaka canja da color din, zaka canja color na body da wannan naka. So in ka canja ka danna okay shikenan. So a sama misali kaga atom perpetual contract. So in kaga atom spot, that means spot chart din spot kake ciki sai ka canja. So amma in kaga atom perpetual contract din nan su wata kana trading price movement kenan, sannan kaga volume na seller da volume na buyer da charges na da market din a sama. So me wannan da kake gani, wannan tools ne da zaka yi kake using kake drawing. So the price movement naka nan zaka yi drawing akai, so da ka samu price movement naka based on your strategy da kake using. So a nan kasa in ka zo zaka ga atom USDT. So atom USDT nan da means kana kan chart din atom ne. So da ka yi moving zuwa wani chart, kaga na yi moving zuwa wani chart GPP JPY Forex kenan. So zaka dawo da shi atom. So na farko abin da ya kamata ka fara sani shine wannan time frame din nan. So da wannan chart yana dealing ne based on time frame, yana fitowa ne based on time frame. So kaga wannan chart din yanzu yana kaga 1H a nan ko, so yana ma'ana kowane chart a nan kana gani, kowane candlestick a nan either green din ne ko kuma black din ne sell kenan. So ya fito 1 hour ne, kowane irin karamin candlestick ko da karami ne irin wannan yayi 1 hour kenan. So suna moving ne based on time. In kamar yanzu wannan current candlestick nan da yake fitowa ya gama 1 hour nashi, so zai fito da wani sabo a nan. So in zai fito shi ma wannan ya gama 1 hour ko a karami ne zai sake fito da wani sabo ne. So kuma ana dealing nasu ne based on time kala kaga ga date range. So da ka yi sa shi a date range ko monthly, sannan kuma ka yi sa shi a 15 minutes. Kaga chart ina koma a 15 minutes, yana ma'ana candlestick da duk yake nan a 15 minutes ya fito. Sai ka koma da shi kuma 4 hours. So yana ma'ana duk candlestick da yake nan 4 hours ne. So zaka zo ka zabe su based on strategy da kake trading da shi, zaka zo ka zabe su kai adin nasa a favorite. Ka gan su a nan. So ta yara kai adin nasa a favorite, in kai danna shi haka da karfi, ka danna abin da karfi, so zaka yi adin nashi a favorite. Ka gani mu remove a favorite ne. So zaka yi adin nashi a favorite hakan ka danna da karfi. So in kai adin nasa a favorite based on time frame da kake using na strategy naka shikenan. Da su aka ta using. Shi kuma wannan abin da kaga yana kusa da wajen 4 hours din nan, so shine muke ce ma inda zaka kwaso wayannan drawing tools din nan. So da ba wai zaka yi adin nasu su ma a favorite ne, ba kullun zaka yi drawing ba ne haka kana duka. So zaka zo nan sai ka taba. So in ka zo nan zaka zo nan sai kai adin, kaga drawing tools ina da suke favorite ina. So na farko haka kai adin trend line. In kai adin trend line zaka yi adin horizontal a favorite, sannan sai ka zo kasa sai ka adin Fibonacci. Kaga in ka taba shi da karfi sai ka sa shi a favorite, ka adin Fibonacci for fifth cycle, shi ma fifth cycle ne. Sai ka zo nan ka adin long position naka, ka adin short position naka. Daga shi kuma a wannan row in ba komai, sai ka zo nan sai ka adin brush naka tu, sai ka zo nan ka adin highlight naka, sai ka zo kuma ka adin triangle, rectangle kan sorry, sai ka adin parts. So sai ka zo nan kasa sai ka adin text. To shikenan. So zan so abinda kawai kake needing kenan a tools naka as per like beginner. In kai adin nasu ga sunan, so zaka yi trading da su, kana trading kana analysis na price movement naka. So abinda ya kamata ka sani anan shine wajen type of chart. So in ka zo nan analysis hub kenan, zaka yi canja layout na setup ko kuma sunanka, ko kuma zaka yi connecting TradingView naka da broker naka. Nan in ka danna trade with your broker, so zaka yi connecting nashi. Sai indicator. So me ma'anar indicator yana ma'ana irin abu ne ko da ke indicating ma market, da ke ma indicating zai yi ma indicating wannan zai je buy ne ko sell. So da ka yi zuwa ka zaba technical indicator naka ko kuma financial indicator naka, so ka sa shi a favorite shi ma. So in ka zo nan za ka yi sa chart naka alert, kuma za ka yi ya ba replay, irin ka yi replaying chart naka based on inda ya tafiya. Sannan kuma ga type of chart, kamar da na gaya muku candlestick chart muke using. So Japanese candlestick sunan shi, akwai bullish akwai bearish. Bullish shine green one, shine mai buy kenan mai zuwa sama. That means red one shine bearish, shine mai selling, shine mai zuwa kasa. So da ka yi canja mai color. So da ka gani akwai type of chart anan,
different, amma mu as per kai ko crypto trader ne ko forex trader ne, candlestick chart da aka using, Japanese candlestick da aka using, so da aka yi sa shi a land chart. So kaga in na sa ma shi a land chart yanzu ba aka yi trading da shi ba, mostly institutions ne suke trading da land chart. Sai zo ka dawo sai ka sa shi a daidai candle chart naka da kaya din nashi a February. So nan yana ma'ana reduce, irin reduce a market, ka gani. So sai nan kuma yana ma'ana wajen da zaka yi saving chart naka bayan ka gama kai saving nashi